Hello Genius, welcome back to Rumah Belajar Genius YouTube. By the way, how are you guys? I hope you are fine. So today, I would like to explain about procedure text. Before we start, I want to ask you a question. Did you ever heard about procedure text before? If it's not, you are very lucky. Okay, so the content is the first, what is procedure text? Procedure text is a text that tells us about how to do something. Jadi, prosedur teks itu adalah suatu teks yang menjelaskan atau memberitahu kita bagaimana melakukan sesuatu. Because today's lesson is about manual, so I will explain to you what is manual. Manual is a reference document which provides detailed information about operation and maintenance of a product. Manual must be read really in sequence. It because the initial step will affect to another steps. Jadi, teks manual adalah teks yang menerangkan mengenai cara memakai sesuatu atau alat, dan manual ini harus dibaca sesuai urutannya. Nah, jadi dia harus dilakukan sesuai urutannya karena akan memiliki dampak terhadap step berikutnya. Social function of manual. To explain or tell the readers how to operate or do something through a sequence of actions or steps. Jadi tujuan dari manual ini adalah untuk menerangkan atau memberitahu pembaca mengenai bagaimana membuat atau mengoperasikan atau melakukan sesuatu lewat serangkaian tindakan ataupun langkah. The generic structure. There are three generic structure of procedure text. The first is goal or aim, showing the purpose. Jadi di bagian struktur pertama disebut sebagai goal or aim, yang artinya tujuan. Nah, tujuan ini biasanya dituliskan di judul. Second is material or tools, telling the needed materials, which may include ingredients, utensil, materials, tools, etc. Di bagian ini, penulis menerangkan bahan dan juga alat yang diperlukan untuk membuat sebuah barang atau ketika akan melakukan suatu hal. And the last generic structure is steps or methods, describing the steps to achieve the purpose, including diagrams or pictures if needed. Jadi di bagian terakhir pada generic structure manual atau procedure text ada steps ataupun metode yang fungsinya untuk menerangkan serangkaian langkah atau tips yang akan dilakukan. Next is the language feature. The first language feature of procedure text is simple present tense. For the example, I pour the water. She cuts the onion. He turns off the machine. So, from this text, we know that they use verb 1. So that's why procedure text use simple present tense. And then action verbs as imperative sentence. Action verbs is kata kerja yang berupa action sebagai imperative sentence, kalimat perintah. For example,
switch or turn on or turn off, don't mix, tap the button, click twice. So these are the sentence of imperative sentence. And then connective of sequence. For example, before, then, while, after that, next, and etc. Numbering. So because in procedural text the writers explain about the steps mengenai langkah karena di procedural text penulis menjelaskan mengenai langkah-langkah, jadi menggunakan numbering first, second, third, etc. Jadi menjelaskan hal pertama yang harus dilakukan, the first things that we have to do, the second things, the third, and etc. And the last is adverb. Adverb adalah kata keterangan. For example, slowly, carefully, etc. Okay, the last is the discussion. So, in discussion section, we are going to answer some of the question of procedural text about manual. And then you have to write it in the comment below. Okay, next we are going to discuss the questions about manual. Read the text to answer the questions. Steps. 1. Ensure the printer is switched on. 2. Open the printer lid. 3. Put the document to be copied face down on the glass, the scanning area. 4. Put the document flush in the corner with the arrow on the top left corner. 5. Close the printer lid. 6. Press the black button for a monocopy or the color button for a color copy. Oke, baca teks tersebut dan jawablah pertanyaan-pertanyaannya. Langkah-langkahnya, yang pertama, pastikan printer dalam keadaan hidup. Yang kedua, buka penutup printer. Yang ketiga, letakkan dokumen yang akan disalin menghadap ke bawah pada kaca area pemindaian. Yang keempat, letakkan dokumen rata di pojok yang diberi tanda panah, di pojok kiri atas. Yang kelima, tutup penutup printer. Yang keenam, tekan tombol hitam untuk salinan mono atau tombol warna untuk salinan berwarna. The question number 1. What is the best title for the text above? Apa judul terbaik untuk teks di atas? A. How to print a document. Bagaimana cara mencetak dokumen? B. How to refill the printer ink. Cara mengisi ulang tinta printer. C. How to copy a document. Cara menyalin dokumen. D. How to scan a document. Cara memindai dokumen. And E. How to use scan. Cara menggunakan printer atau pemindaian. Okay. Based on the text, the answer is C. How to copy a document. Next, the question number 2. Why should the printer lid to be opened? Mengapa tutup printer harus dibuka? A. To be able to insert the papers. Untuk dapat memasukkan kertas-kertas tersebut. B. To be able to put the document on the scanning area. Untuk dapat meletakkan dokumen di area pemindaian. C. To allow the printer print the document out. Untuk mengizinkan printer mencetak dokumen. D. To prevent the paper jam. Untuk mencegah kertas macet. E. To prevent damage. Untuk mencegah kerusakan. Okay, based on the text, the answer is B.
to be able to put the document on the scanning area. The question number 3. In what step does the copying process begin? Pada langkah yang mana proses penyalinan itu dimulai? A. Step 3, step ketiga atau langkah-langkah ketiga. B. Step 4, langkah keempat. C. Step 5, langkah kelima. D. Step 6, langkah keenam. E. Step 2. Okay, the answer is D. Step 6. The question number 4. What should we do if we want a colorful copy? Apa yang harus kita lakukan jika kita menginginkan salinan berwarna? A. Press the color button. Menekan tombol warna. B. Press the black button. Menekan tombol hitam. C. Select colorful mode on the print options. Pilih mode warna-warni pada opsi pencetakan. D. Select photo mode on the print option. Pilih mode foto pada opsi percetakan. E. Ask for help. Minta bantuan. Okay, the answer is A. Press the color button. So if we want a colorful copy, so we have to press the color button. Okay, the question number 5. What will happen if we don't use soft piece of material? Apa jadinya jika kita tidak menggunakan bahan yang lembut? A. The cover cannot be opened. Penutupnya tidak bisa dibuka. B. The watch will be dirty. Jam tangan akan menjadi kotor. C. The glass of the watch will get scratched up. Kaca jam tangan akan tergores. D. Our hand could get hurt. Tangan kita bisa luka. E. Our hands could get dirty. Tangan kita bisa kotor. So guys, what is the answer? Okay, based on the text, the answer is C. The glass of the watch will get stretched up. So if we don't use a soft piece of material, so our watch will get stretched up. Akan tergores. Okay, the question number 6. What is the purpose of putting the screwdriver in a small slot on the watch cover? Apa tujuan memasang obeng di slot kecil pada penutup jam tangan? A. To pop the cover of the watch off. Untuk membuka penutup jam tangan. B. To open the watch battery. Untuk membuka baterai jam tangan. C. To close the cover. Untuk menutup penutupnya. D. To take the battery out of the watch. Untuk mengeluarkan baterai dari jam tangan. E. To put the cover on back. Untuk memasang penutup di bagian belakang. So guys, what is the answer? Okay, the answer is A. To pop the cover of the watch off. Okay, next, number 7. Why should we look at the number of the back of the battery? Mengapa kita harus melihat nomor di bagian belakang baterai? A. To place the battery correctly. Untuk menempatkan baterai dengan benar. B. To know the battery voltage. Untuk mengetahui tegangan dari baterainya. C. To find out the watch model. Untuk mengetahui model dari jam tangan. D. To get the correct battery type. Untuk mendapatkan jenis baterai yang benar. And the last, E. To not get it wrong with the time. Agar tidak salah dalam menentukan waktu. So guys, can you answer the question? Okay. The answer is D. To get the correct battery type. So you have to look at the number of the battery because to know what is the battery type of the watch.
Okay, next, the question number 8. The text is useful for someone who wants to. Teks ini sangat berguna untuk seseorang yang ingin A. Repair a broken watch, memperbaiki jam tangan yang rusak. B. Open a watch shop, membuka toko jam tangan. C. Buy a new watch, untuk membeli jam tangan baru. D. To replace watch battery, mengganti baterai jam tangan. E. Sell a new watch, menjual jam tangan baru. Okay guys, so the text is useful for someone who wants to. Okay, the answer is D. Replace watch battery. Okay guys, because we already discussed about the question of manual, so I give you some questions to answer. Okay, this is the first question. So I want you to write in the comment section the answer of our exercise today. If you need more time, just pause the video. Okay. Next, the question number 2. Okay, next, the question number 3. Next, the question number 4. And then the last, the question number 5. Okay guys, thank you for today, and I hope you understand with our material today about procedural text manual. So if you have a question, you can write it down in the comment below, and don't forget to write it down your answer also. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, and don't forget to turn on the notification by click the bell. Follow our social media on Instagram at Rumah Belajar Jenio, at Kakak Jenio, and also in TikTok at Kakak Jenio. See you next time. Sampai jumpa.